Alright, time check, 6:30 in the morning, and check out the view. Good to see na yung mga ibang kasama namin gumising na, nagpapack up na ng mga gamit, and by 7 o'clock kakain na kami ng breakfast. By 7:30 or 8 magsa-start na yung hike namin, hike proper for the day to adventure papunta ng Namche. Namche is around 6,300 or 6,400 meters above sea level. So from here it would be around 7 to 8 hours hike. So kita-kits mamaya pag breakfast. Breakfast everyone. Yeah na. Alright mga besh, mga bay, day 2 of hike going to EBC and Island Peak begins with my friend. Yeah. Right, kita-kits along the trail. Bye-bye. Đúng không? Những gì đâu luôn. dernede. Jo, så lærer du helt sikkert nogle ting, som du også kan bruge i Italien og i Frankrig. Alright mga besh, mga bay, 1.5 hours from jump off and check out the trail. Sobrang ganda. And can you see that over there? Check that out. Sobrang taas. Umuusok sa lamig at saka sa lakas ng hangin. And surprise! May mga donkeys. Wow.
Alright mga besh, mga bay, with me is a native apple. Ito yung talagang pinaka-native na variety ng apple na nagmula sa Central Asia, particularly Pakistan, Kazakhstan, here in Nepal as well. So, nabili ko siya for 100 rupee. That's around 35 pesos. Out of curiosity lang, I just wanna try and of course, support lokal kasi nagbebenta nito is yung bata. She's around 7 or 8 years old. So, I'll try to taste this one. Mamaya pa, Trail Foods. Right. Alright mga bish, mga bay. Tinikman ko yung apple. Lasang sinigang. Kasi nga native siya. Sarap nito sa sa suka, yung sinamak tsaka may asin. Yung laanan, yung para siyang yung santol na native na medyo talagang pang sinigang yung asin. Ganito yung lasa ng apple. Nabili naman ako ng pears. Local pears. Hindi siya yung hybrid Hindi siya yung crossbreed. Yung local talaga. Sa Japan ito, halos yung laki ng ulo ko. Ito naman sing laki ng kamao lang. So from 150, natawaran ko siyang 100. Tikman ko mamaya. Alingatong. How much? After 10 minutes, Alright mga besh, mga bay, in Philippines, welcome to Sagarmatha National Park, Mount Everest National Park. Come on, let's go. Alright, let's go. See, that was probably. Alright mga besh, mga boy, let's go, nag-transform. Suot na ito. Easy Trail Philippines. Yeah, shout out Easy Trail Philippines. Thank you so much for the merch. Itong head bath, ginawa ko muna ng neck bath kasi sobrang init. Tirik na tirik yung araw, pero the weather is malamig. Alright, let's go. Hi Mamshi, hi Papsi, what's for lunch? Pizza, momo, And french fries. Yay, we're about to have our lunch na. Day 2. Ulo ng buhok ko, grabe. Yeah. Ako balot na balot yan.
Alright mga besh, mga bay. Maybe around 40 minutes from here, I'll be reaching Namche. Check this out. So yan po yung Namche. Dito po kami mag-acclimatize for 2 days starting tomorrow on the next day. Yeah, kita-kits later. Alright, 10 minutes ago, dyan ako galing sa kabila. Nakit ako dito. Tapos yung accommodation namin na doon pa sa taas. Kita-kits. Diyan pa yung accommodation namin sa taas. Kita-kits. Almost there. Kita-kits. Alright, mga besh, mga bay. I'm almost here in Shambhala Hotel. Nakikita ko na. Behind me ang daming tindahan. There's the hotel. Shambhala Hotel. Okay. Akit tayo. Second floor daw. Second floor. Back to you later. Alright mga best, mga bay. Let's do the room check here in Shambhala Inn room 211. Oh, bed 1. May center table. Ito yung bed ko. Tapos may dalawang windows. Swerte namin kasi corner room. And yan. And yan. Check out the view mga besh. Yan yung view. Alright, relax muna ako. See you later. Oo, basta pantapat sa lamig. अनि उयो सोएको राख्नु न नि एक छाक भइहाल्छ नि हैन यो पनि कालो नि यो कालो लाग्यो कालो नि मिठो हुन्छ मिठो त यो पनि नरम हुन्छ त यो अलि मिठो भयो मलाई त खानु मन लागेको नसिदे के भएर मिठो न अलि भयो के केही भइरहेछ मिठो नलाग्यो
Okay. Sinapahan sa Johan. Okay, no problems. Pasok ka konti. Ganun lang. Oh, ayun. Ayos na. Oh. Si Sando King. Naka-jacket. First time. First time mo makita naka-jacket. Ito namang isa. Advice not to have chicks for 2 days. No. Yeah. Yun. Shawar, taga Cebu. Yeah, Team Bisaya ni. Yo. Good job, mate. Waiting for our meal tonight. First dinner here in Namche. Ang saya-saya. Chicken biryani with snow. Only here in Namche. Nano mo ino man lagi mo, is the good. Alright mga besh, mga bay, for first dinner here in Namche, I ordered chicken spring roll. Iba yung lumpia nila, check natin kung anong laman. Curious ang peg. Masarap pa yung pag-uumi pa. Oo. Ano siya, may pansit. Yung chicken pansit na nirap. Yun, kain tayo.